Why did you keep silent about it? Why did you keep silent about it? Ariko kuki waryumyeho? To keep silent about something. Kuryumaho. They asked him and he kept silent about it. Baramubajije aryumaho. Kuryumaho, my dear. Nibyo tugiye kureba. Now I am going to teach you some English expressions from Kinyarwanda. First of all, I am going to show you some expressions in Kinyarwanda. Then we are going to try our best to change those Kinyarwanda expressions into English. Tugiye rero kwiga isomo ryiza, wowe fata gatebe. Wicare, ubanze ureke ibindi bintu urimo. Wiga Icyongereza, my dear. First of all, or first and foremost, I would like to thank you so much for following our lessons every day. First and foremost, do you remember first and foremost? Mbere na mbere, ndagira ngo mbashimire kuba mureba amasomo yacu. You are very important people to us. Muri ingenzi kuri twebwe. For sure. Ariko hari ikindi kintu kibura. Ni gute channel itagomba kugira subscribers 200,000 kandi mubigizemwo uruhare. Work hard. Try to send these lessons to your friends. Subscribe niba uri mu byukuri uri kwiga iri somo ukaba utarakanda kuri subscribe. That is a very big problem. Ni ikibazo gikomeye. Kanda kuri subscribe, murabona ko tumaze kugira 180 na ariko vuba hatugire 200, 300, 400. Why not 1 million? Turabizi ko abantu badakunda kwiga ariko miliyoni yageramo. Mubishizemo ubushake. Ariko kuki udakunda kwiga? Why don't you like to study? Why don't you like to get skills? Just I want to give you a piece of advice. Ndashaka kugira inama. Please uwiga rutuwanga. Buri umuntu ukurikirana iyi channel hari byamaze kugeraho kuruta wa muntu uba wibereye mu bindi bintu. Mu yandi macano adafite icyakumariye. Ngwino wijya hano. Yes, afite icyakumariye kubera ko wenda razamura ibyishimo byawe niki, ariko buriya skills ubumenyi. My dear, ubumenyi ntugakine nabwo. Kuko buriya if you learn English wiga Icyongereza neza hano, you will get a lot of opportunities. Uzabona amahirwe menshi. You will get golden opportunities. Uzabona amahirwe adasanzwe. You will get a lot of friends. Waruzi ko ururimi ruguhuza n'inshuti nyinshi? Didn't you know that a language can connect you to different friends? Warubizi ko ururimi rwaguha amafaranga? Did you know that when you speak English language very fluently you can get money? Waruzi ko ururimi rwaguha akazi keza? Did you know that if you speak English very well, you can get a very great job and you stop doing that mediocre job you have? Yes. Unono kareka kazi kamafutu ufite ugatubona akazi keza. Ibi ndi kukubwira ni ibintu biri clear, bizwi scientifically. Bizwi pe. If you speak a language very fluently, very well, you get a lot of opportunities. Ubona amahirwe menshi. Niyo mpamvu tugukangurira kuza kuri Special Modern Language Center tukakwigisha Icyongereza, kuri Pan Edutainment kugura ibitabo, kuza kuri Zoom kiga Icyongereza. So reka dukore cyane kugira ngo channel yaguke. Kuko ntabwo ari Teacher Jasper, ntabwo ari abadukorana tuzabigeraho. Oya, twese as the community of Pan Edutainment, nk'umuryango wose wa Pan Edutainment niwo uzabasha kugira gute kuzamura iyi channel. Rero if you really like what we give you, what we feed you, niba mukunze ibyo tubaha buri munsi, please try to make this channel, try to boost the channel. Gerageza boosting a channel twese hamwe. Let us work hand in hand. To work hand in hand twabonye ko bivuze iki, reka dufatane urunana. Let's work hand in hand. Good. Rero dufite ishuri kugeza ubu tugiye gutangira rya saa 2 saa 4 z'igitondo. Irya saa 4 saa 6 ryo rirahari, riri gukora, riri kwiga. Tukagira ishuri rya saa 8 saa 10 naryo tugiye gushyira muri Special Modern Language Center. Ariko irya saa 10 ryo rirahari kugera saa 12. Saa 12 turarifite kugera saa 2.
no tukagira n'irindi rya saa 2 kugera saa 4 z'ijoro kuri Zoom. Rero if you really want to speak English very fluently and shortly mu gihe gitoya, please don't hesitate to call the number inimerira aho ngaho kugira ngo tugufashe. Good. I am teacher Jasper as always. Nkibisanzwe nyine ni Jasper tu, ni Jasper twagiye. Very nice. So tujye kubanza kurebera ijambo. There are people who mispronounce this word. Hari abantu bavugira ijambo nabi ukumva umuntu aravuze ngo result nibibaho. Result no. We say results. Impamvu ndizanye nuko turi buze kurirebaho mu kanya. Results. The results means the outcomes, ibintu ibisubizo, ibintu byavuye mu kintu runaka. Those are the results, outcomes. Results. Ntuzavuge result, oya, results. Nicyo cyongereza. Results. Did you get good results? Ese wabonye amanota meza cyangwa wabonye ibisubizo byiza? Results nanone ni ibisubizo nyine. Ibintu ibisubizo, results, outcomes. Very nice. Outcomes means results. Yes, results. Very nice. So that is our today's word. Ushobora no kuvuga uti I got good results in English exam at school. Ku ishuri nabonye amanota meza mu cyongereza because I follow Pan Edutainment every day. Niba hari umuntu wamaze kubona opportunities kubera Pan Edutainment, mu byukuri gerageza ubitubwire. Biraza gufasha abandi kumenya mu byukuri icyo iyi channel ivuze. Yes, if there is a person who get good results or who get a lot of opportunities because of this channel, please don't hesitate to write that in the comment section. Ibyo bintu byandike muri comment section so that you can motivate other students, other people, you encourage other people to come and learn here on Pan Edutainment. Very fantastic. Ubuhamya bwo burahari kubize muri Special Modern Language Center, bamaze kuzamuka ngubu rwose baravuga Icyongereza, they communicate very well. Nawe rero waza ukazamura urwego rwawe. Very nice. Good. Ibi warubizi mu Cyongereza? That is the first question in Kinyarwanda that I want to ask you. This is the title. It's the title of our lesson. Ibi warubizi mu Cyongereza? Tubwize ukuri. Yaryumyeho cyangwa se yaryumyeho. Mu gitondo bamubajije aryumaho. Kuryumaho. Guceceka. To become speechless. He kept silent about it. Ntabwo yashatse kugira icyo adutangariza. He kept silent about it or he has kept silent about it. So if you keep silent about something, you become speechless. You don't want to reveal, to tell people anything you are thinking about. Ntabwo ushaka kubabwira ikintu uri gutekereza kuri icyo kintu. That is kuryumaho. Yes. For example, ushaka kuvuga uti baramubajije aryumaho. Uzabivuga ute? They asked him and he kept silent about it. Or he became speechless. If you become speechless, you keep silent about it, about something. That is to keep silent about something. Kuryumaho. Do you sometimes keep silent about something? Ese rimwe na rimwe hari igihe uryumaho? Yes, you are going to tell us that. Yes, you can tell us, oh, teacher, yes, sometimes I keep silent about something because I don't want to reveal some secrets or I don't want to tell people what I'm thinking about. Cyangwa ushobora kuvuga uti simba nshaka kubwira abantu ibyo ndi gutekereza. So that is to keep silent about something. To keep silent about something. Very nice. Good. So gutsindwa umusubirizo. What does it mean? Bivuze iki gutsindwa umusubirizo? So in English when you say gutsindwa umusubirizo, mu Cyongereza uzavuga to have a string of poor results. Results ntago ari result twabibonye. To have a string of poor results. Don't say poor. Don't say poor. This man is poor. Poor ni zuru mu Kiswahili. Poor. Mapua. So poor. Do you get it? Yes. So to have a string of poor results, nukuba utsindwa buri gihe. Ubundi ufite poor results bivuze gutsindwa nyine kuba wabonye amanota make mu kizamini. Ubu ufite poor results. It is different from good results. Good results.
Good results ni ukuba wabonye amanota meza, ibisubizo byagaragaye byaje ari byiza. But poor results ni ukuba watsinzwe. So to have a string of poor results ni nko kuvuga ngo ni ugutsindwa buri gihe utikosora. That is to have a string of poor results. Yes. Do you sometimes have a string of poor results? Ese rimwe na rimwe ujya utsindwa umusubirizo? You are going to tell us that in the comment section. Muraza kubitubwira muri comment section. There. Yes. Hariya muri comment ubundi niho hidagadurira. Ubundi niho aba viewers, abantu bareba YouTube channels niho bidagadurira bakatubwira akari ku mutima. So this is an example. Nyuma yo gutsindwa umusubirizo yafashe umwanzuro wo kwiga cyane. Nyuma yo gutsindwa umusubirizo yafashe umwanzuro wo kwiga cyane. Uzabivuga ute mu Cyongereza? How will you say this in English? You will say, after a string of poor results, he decided to study harder. 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 After a string of poor results, he decided to study harder. Nyuma yo gutsindwa umusubirizo yafashe umwanzuro wo kwiga cyane. Nshobora kukubaza nti, my friend, do you have a string of poor results these days? Ese uri gutsindwa umusubirizo muri iyi minsi? Ushobora guhita unsubiza uti, yes teacher, these days I have a string of poor results in mathematics. Mathematics. We don't say mathematics. These days I have a string of poor results in mathematics. Muri iyi minsi ndi gutsindwa umusubirizo mu mibare. That is to have a string of poor results. She has a string of poor results in English. Muri iyi minsi ari gutsindwa umusubirizo. Ariko waje hano kuri Special Modern Language Center mu ishuri ryacu Kimironko cyangwa kuri Zoom, you can't have a string of poor results. Kubera ko bitewe n'uburyo twiga dukora imyitozo nyine. Ariko nanone ushobora kurangara. You may be distracted. You may have a lot of distractions. Ushobora kugira ibirangaza byinshi. But if you are serious, you can't have a string of poor results. If you are learning English on Pan Edutainment or there in our school or in our class which is called Special Model Language Center. So to have a string of poor results tubonye ko ari ugutsindwa umusubirizo. Ushobora kuvuga uti, my daughter had a string of poor results when she was in primary. Umukobwa wanjye yatsindwaga umusubirizo akiri muri primaire. But today she's getting good results. Or these days she's getting good results in secondary. Ariko muri segonderi ndabona muri iyi minsi ari kubona amanota meza. But she had a string of poor results in primary. Yes, good. To have a string of poor results. Good. So ushobora no kuvuga uti, ikipe yanjye iri gutsindwa umusubirizo. My team has had a string of poor results these days. Okay? My team has had a string of poor results. Ikipe yanjye irimo gutsindwa umusubirizo. That is to have a string of poor results. Dear students, I really want to thank you so much for watching. Ngwino wiga Icyongereza kugira ngo ejo ubuzima bwawe buhinduke, ugire inshuti, usobanuke. Hey, please, you should be smart. Haranira gusobanuka rero. I am Teacher Jasper. We are together for the next lessons. See you and catch you later. Bye-bye.